Heyhoo und willkommen zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. In dieser Folge gehen wir spazieren mit Ei. Also es geht natürlich weiterhin um den Legendenauftrag von den Shogun Riders oder Ei. Wie auch immer. Also sie hat gesagt, ich soll sie Ei nennen, also nenne ich sie Ei. Ei! Puppe! Sorry. Ich kann nicht aufhören. Schlimmer als Immernacht Reich. Für die Leute, die das Sommer-Event gesehen haben. Immernacht Reich. Okay, da vorne ist es gleich soweit. Spazieren gehen. Oh, is this the marketplace? It's a far cry from how I remember it. Oh, the stores have changed. Nein, Bild, And so have the bitte. vendors. Well, that's to be expected. Hallo? It's the Shogun. What is the almighty Shogun doing here? Isn't the Shogun sick? This is quite sudden. Ich hasse alles. Frightened the people. Aber auf jeden Fall, da ist Ei. Es scheint, als ob die Leute hier Angst gemacht haben. Als ob sie den Leuten hier Angst gemacht hat. Well, what did you expect? The almighty Shogun makes an impromptu appearance in town? People are gonna freak out a bit. Aber ich habe nicht mit so einer großen Reaktion gemerkt. Macht der Shogun nicht normalerweise hier seine Runden? Patrolling the streets is the Tenryou Commission's job. The Shogun has a lot of information to process and orders to give out. She doesn't have time to deal with it herself. Oh. Additionally, the Shogun has no need of recreation. There would be no need for her to come here just to pass the time or to relax. Aber ich weiß, sie ist eine Puppe, aber hat sie Emotionen und sowas? Oder ich glaube, es ist auch eine sie, oder? Die Puppe dann. I don't know. Ich meine, braucht doch auch mal eine Pause oder... Nee, ach, keine Ahnung. So, what do we do now? Should we go away for a while and make a more low-profile return later? Why? It's not like I'm here to cause trouble. Let's just relax. Okay. It was more the ordinary people that Paimon was worried about. Never mind. This definitely seems like your style, eh? People still use Mora in commercial transactions, I assume. Was ist mit der Same Musik as passiert? ever. Just as shiny and just as hypnotic. Wait a second. Hey, are you saying you don't have any Mora either? Of course I don't. There is no need for commerce in the plane of Euthymia. If I ever need something, I can simply have one of the commissions bring it to me. Wait, what do you mean, either? Naja. Das Anyway, ist eine lange Geschichte mit people seem to Jonglin. be behaving in a very orderly fashion. I don't see the liveliness you spoke of anywhere. People aren't exactly gonna let their hair down in front of the almighty Shogun. What is this stall selling? I don't believe I've ever seen this before. Warte mal ganz kurz. Das ist einfach die Opportunity für mich. Gute Gelegenheit, um Fotos mit ihr zu machen. Was muss ich nochmal drücken? Y. Ja, das ist kein gutes Bild geworden. Das ist auch kein gutes Bild. Mignon, hör auf zu rennen. Ja, okay, immerhin irgendwas. Okay, hier zu diesem Stand. Stimmt, da haben wir auch mit geredet. Also, ich habe damit geredet. Abseits der Aufnahme. Shogun, excuse me. So, jetzt sehen wir auch was. It's all right. Relax. I'm just here to look around. I'm having a change of pace today. Could you tell me about the items you're selling? Of course, I've got all kinds of snacks here. Takoyaki, dango, and milk, and so on. Huh? Mochis. Milk? Sounds kinda like the odd one out. It might sound odd, but it is in fact my specialty. Milch ist eine Spezialität? You see, many of the stores in town are already very well established. I couldn't compete with them no matter what I sell.
So my idea was to create some new combinations to give customers a novel experience. For example, Milch. my latest concoction is this dango milk. When the dango are worked into a viscous form, they mix very nicely with the milk. Kloßmilch. Was? The focus is not just the taste, but also the unique texture. Oh, dongo with milk. I've Mochis. never heard of it. Warum jetzt mit What made Mochi you want to do übersetzt? this? I'm sorry, Shogun. I've got no bone to pick with eternity. I said relax. There's no need to go treading on eggshells. Do you really think the eternity I pursue is something that can be shaken by dongo and milk? Huh. Why do I feel like she's different than I expected? Ja, das ist halt Ei und nicht Shogun, aber müsst ihr nicht wissen. Actually, it came to me by chance. A friend was catering once and made too many dango, so they gave some to me. But there were more than I had use for. My milk wasn't selling well at that time either. And both dango and milk have a short shelf life. So I thought I'd try mixing the two as I had nothing to lose. To my surprise, in the right proportion, it tasted superb. A chance combination. Interesting. May I try this drink? Also, es ist ein Drink. The almighty Shogun wants to try? Well, certainly. And you two should try it too. Ja, klar, geht auf uns wahrscheinlich. Gut, dass wir ein Geo-Element haben, es passt halt, weil wir schon wieder zahlen müssen. Nice. It's sweet. The sensation is not so different from eating a dessert. A unique beverage indeed. Yeah, it's definitely a drink, but it also feels like eating food. It's a little bit like porridge? But the resemblance is only superficial. Anyway, I like it. I'm very Oh, wie glad you approve. cool. I imagine that an item as delicious as this dongo milk must sell exceptionally well, no? Da fehlen Anführungszeichen. Well, I won't lie to you. Sales are very average. Huh? So it's selling slowly? Why is that? Because most people aren't willing to give it a try. They think it's an unusual combination, even though everyone who's tried it before rates it highly. I'm not saying the almighty Shogun has unusual tastes. Please, don't take it the wrong way. Ach man, jetzt chillax, ey. Ah, I see. Well, that can be fixed. I'll just have the Yashiro Commission order a few hundred cups and go door-to-door delivering them. No, almighty Shogun, that's too much. Is it? I just want them to try it. It would be a shame for them to miss out on dongo milk. Oh, die ist so cool irgendwie. Ich weiß, sie hat schlimme... Ja, okay, jetzt nicht wirklich schlimm. Ja, ich finde sie voll cool. Möchtest du noch eine? Oh, I would No. No need. That would be needlessly indulgent. There's nothing like dessert for improving one's mood. Much more enjoyable than meditating alone all the time. Ja, By the way, Miko mentioned that she founded something called the Yae Publishing House to sell some sort of light novels. Oh, Light Novels? She's always bragging to me about it, but it's difficult for me to really imagine without seeing the place for myself. Can you take me there? Ich weiß zwar nicht, wo es ist, aber ja. Sure, let's go and have a look. Ey, das ist so witzig einfach. Ach, schade, ich dachte, wir laufen mit ihr dahin. Das heißt, es ist wahrscheinlich weiter weg. Nee, ey, das ist ja direkt da. So, da wären wir. Shogun! Ja, ist der Shogun. Almighty Shogun! What brings you to the Yae Publishing House? Do you have instructions for us? Nein. No, not at all. Don't be so nervous. I'm just here to look around. Apologies. I still don't quite understand. Are you here to look into the management? Or publishing regulations? Or fire safety measures? Ey, die sind alle so nervös. Ja, okay, ich kann es verstehen. Sie ist der Archon. Seit keine Ahnung wie lang ist sie nicht einfach
rumgelaufen. Ich kann schon verstehen, dass die alle Leute so geschockt sind, aber es ist witzig. She just wants to browse your books. The almighty Shogun wishes to read light novels? Ja, was soll man sonst machen? Yes. Any recommendations? The Yae publishing house's novels are mostly targeted at the general public, and the content is all kinds of strange. I'm not sure we have anything quite to the almighty Shogun's taste. Ja, Gott, ey, jetzt zieh mal einen Stock da raus und dann... I'm just here to try something new. There's no fun in reading the same kind of thing over and over again. Relax. It's just words on a page, isn't it? What could I... In Oh, nein, nein. principle, you're absolutely right. It's just... Was denn? It'll be fine. If there's anything the Shogun doesn't understand, we'll explain it to her. Kein Grund, nervös zu sein. Well... Okay then. Please proceed to the bookshelf over there. It has all the latest bestsellers. There are some winning entries from the This Novel is Amazing competition. I've just finished compiling them into a saleable form. This novel is amazing competition. Das ist... Alter, wer hat sich diese... Ja, okay, das ist ein Wahnsinnsroman. Ja, ja, okay. Ist okay. Don't take them too seriously. It's all just a bit of fun. Okay. Let's go then. Huh. How can this be? Did I underestimate the caliber of this material? Was denn? I know every individual word in these books' titles, so why is it that they make no sense to me in these particular combinations? Hä? Take this one, for example. The good thing about being reincarnated as a Hilichurl is that I only need to eat Sansetias to become stronger. It's so long. Is it true that Hilichurls grow stronger from eating Sansetias? Well, surely it should be some sort of meat, at least. It's just a narrative device. Narrative device. Wie es der Autor will. Rein erfunden. So it's made up? Ja. What's the point of that? Without being grounded in reality, how can the story be believable? She has a point. Also, I'm fairly certain that Hilichurls can't write stories. So, does this author claim to be documenting Hilichurl life from an outside perspective, perhaps? Ja. Paimon's starting to understand Kuroda's reservations right about now. Es ist etwas, das nicht in der Ewigkeit zu finden ist. How about we choose for you? We can pick out some novels that are easier to understand and give you the scoop. All right, then. I believe myself to be relatively well-read, but with stories like these, I don't even know where to start. I have high hopes, though. This seems like Miko's style, so I'm sure the stories are very entertaining. All right, leave it to us. We'll be back in a jiffy. Okay, oh Gott, jetzt müssen wir uns This aussuchen. should be a pretty tough job. Let's see what we're up against. Wähle eine passende, kurze Erzählung aus. Light Novel. Okay. Lies einen Kampfkunstroman von Liyue. Der Titel heißt Das Leben hat mich zum Kämpfer gemacht, obwohl ich nur Schriftsteller sein wollte. Das Buch ist ein Kampfkunstroman, der in Liyue spielt und sich auf die offenen und dunklen Rivalitäten zwischen den Banden konzentriert. Der Protagonist hat den Ehrgeiz, ein gewöhnlicher Autor von kurzen Erzählungen zu werden, der gegen niemanden kämpfen möchte, wird aber wegen seines einzigartigen Kampfsportstalents eine Rivalität hineingezogen. Das Verkaufsargument der Geschichte ist, dass der Protagonist nie einer Seite beitritt, aber immer einen geheimen Meister einer Seite gehalten wird. Für einen Meister der Geheim... Okay. Die verschiedenen Kämpfer, die den Protagonisten als imaginären Feind sehen, bringen immer wieder alles durcheinander, während der Protagonist mittendrin ist, aber nie seine ursprüngliche Absicht, Romanautor zu werden, aus den Augen What a verliert. strange person. Why would someone want to be a novelist that badly?
I don't know. Someone like that could easily become the top martial arts pro in the world. Der Wille der Hauptfigur ist sehr wertvoll. Was zählt, ist der You Prozess. do have a point. And a character so determined to follow their ambition is likely to appeal to A, right? Ja, das denke ich tatsächlich auch, aber ich will mir erst die anderen angucken. Achso, ich muss zum Glück nicht ausführen, ich muss nur lesen. Lies ein Liebesroman. Der Titel des Buches lautet Das chaotische Drama oder die Geschichten Was? Oder? Das chaotische Drama oder die Geschichte meiner jugendlichen Liebe. In diesem Buch geht es um die Liebesgeschichte zwischen den mittelmäßigen Helden und 7 schönen Mädchen. Ach Gott, 7 Mädchen. What the? Harem, Alter. Das Werk schildert den Alltag dieses Protagonisten in chronologischer Abfolge mit etlichen kleinen Momenten, die dich zum Schmunzeln bringen. Der Schreibstil des Autors ist solide, die Formulierungen fließen gut und der Charme der einzelnen Figuren wäre perfekt dargestellt. Allerdings bricht die Geschichte in einem entscheidenden Moment ab, als die Jugendfreundin dem Protagonisten im Begriff ist, seine Liebe zu erklären. The suspense is killing Paimon. Okay. Paimon only skimmed through, but Paimon can tell this girl has loved the main character with all her heart since childhood. Ich hoffe, dass der Autor ihr Glück schenken wird. Right. Yeah, it's just a novel. But please let the author have a heart, please. The plot is really gripping. But would A really understand this kind of mortal romance? Das wissen wir halt nicht. Ich weiß ja gar nicht. Sie hat ja sich selbst als well-read, also dass sie gut vieles gelesen hat. Aber hat sie auch Romanzen und sowas gelesen? Romance-Stuff? Ich habe keine Ahnung. Also bisher ist immer noch dieses Leeway-Ding am besten. Ein Abenteuerroman. Der Titel des Buches lautet Wiedergeboren als Shogun Raiden mit unbegrenzter Macht. In diesem Buch geht es um den Protagonisten, der unter eine Donna Sakura vom Blitz getroffen wird und sich tatsächlich in Shogun Raiden verwandelt, als er seine Augen öffnet. Der ursprüngliche Protagonist wurde immer schikaniert und konnte nichts richtig machen. Aber nachdem er Shogun Raiden wurde, hatte er unbegrenzte Kraft und Macht. Die Pointe der Geschichte ist wahrscheinlich dieses Gefühl der Erhabenheit und das allmähliche Wachstum und die Transformation des minderwertigen inneren Selbsts. Aber nachdem er schon Shogun Raiden geworden ist, wie wird sich der Rest der Geschichte entfalten? With a premise like this, it's no wonder Kuroda was nervous about letting A live around. Ja. Paimon thinks it might be best not to bring this one up with A. We might get the author in trouble. Ich halte es für erfrischend innovativ. Well, if someone turned into Paimon and did a bunch of stuff this Paimon would never do, Paimon would feel really uncomfortable. Okay. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube echt, das erste Buch ist am Try to besten. explain them to A. Empfehle dein Buch und stell ihr den Inhalt vor. Ach du Scheiße. Hätte ich mir das merken müssen, was da passiert? Ich würde es mit Liebe, glaube ich, sagen. Der Roman, The der looks on your faces tell me you found some good stories. Kampfkunstroman von Liebe. Geschichten aus alltäglicher Liebe, Geschichte. Das wäre schon witzig. Also ich glaube, das passt am besten wegen der Ambition von dem Typen. Also der Kampfkunstroman von Liebe. Du erzählst, die Geschichte von das Leben, bla bla bla. Goodness. Are people in Liyue really so complex these days? Even though the protagonist refuses to acknowledge his innate talents, he has a rare dedication to justice. Where is he now? Does he have plans to visit Inazuma? If so, I will instruct one of the commissioners to bring him to me on his arrival. I would very much like to spar with him. He's a fictional character. He doesn't exist. What about the antagonist, though? Don't you have any thoughts about their part in the story? The antagonists? You mean all the people who behaved foolishly? What can I say? They're bad people, and they all got what they deserved. End of story. Ich liebe A. A doesn't seem interested in the supporting characters at all. So
publishing houses like novels, eh? Do you like the stories we picked? What I take from these stories is not so much the content itself, but what they represent in terms of the effects of time upon Inazuma. Back when I decided to isolate myself in the plane of Euthymia, there was no Yae publishing house, and certainly no stories of this kind. In accordance with my wishes, the Shogun did her best to create an eternal nation. A nation that, in theory, should remain entirely unchanged over time. But the fact is that both the food and the stories have changed with time. Vollständige Stille ist nicht möglich. I disagree with your point of view. That's what I would say if we were still in the plane of Euthymia. But the truth is right here in front of my eyes, and I can't deny it. And that's exactly why we brought you out, to take a look around and get some fresh ideas. Sure, it's not the same as you remember, but one way or another, people are loving life in the present. That's gotta be a good thing, right? Yes, you're right. I'm wary of any and all change, but I do not wish for my pursuit of eternity to stop human lives from changing for the better. Thank you for inviting me out. This trip has been quite eye-opening for me. Gerne. Kein Grund, so höflich zu sein. Ich bin nur auf eine gute Zeit aus. This may be an everyday occurrence for you. Na, was? For me, Ja, this trip okay. has been quite an occasion. Der dritte Archon jetzt. Mit dem wir einfach rumlabern, rumlaufen. I've seen a lot, and it's made me think a lot. I really can't praise it highly enough. I hope I will remember it for a long time to come. Also ein Erinnerungsbild? Ooh, great idea! Ace had a wonderful time, and a photo is the best way to remember it. Take a photo? Once again, Du weißt ja, was ein I'm Foto faced with ist? a combination of words Ja, that okay, makes stimmt. absolutely no sense to me. Also die Leute in Fountain haben so eine Kamera erfunden. Damit kannst du... Ja, okay, erklär du It's es mal okay. bitte. Come with us. We'll find a scenic spot and show you what we mean. Ja, wir machen ein Foto. Und ja, ich weiß, die Folge beenden, aber ich glaube, ich weiß halt nicht, wie lange das noch geht. Deswegen geht es einfach weiter. Oder die Folge endet gleich für euch. Ich weiß es nicht. Ihr seht es ja dann gleich. So, das war's aber mit dieser Folge von Genshin Impact. Die Folge geht ja auch schon 25 Minuten lang. Oh je, im Schnitt. Ja, Gott. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.